चाहे एक्टिंग होवे, डायरेक्शन होवे, एडिटिंग होवे, एंड आई थिंक एक्टर लिए भी बहुत ज़रूरी हैगा कि सिर्फ एक्टिंग नहीं होती है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, यू नो, बिकॉज कैमरा हैज इट्स ओन लैंग्वेज, वर्क, that's the only thing, because I think my family is in Chandigarh, my heart will always be in Chandigarh. ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੇ ਮੈਲ ਆਰਟ ਸਕੂਲ। ਵੈਲਕਮ ਯਾਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਯਾਮੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ? Feels very good. In fact, interaction jehdi hogi, even I'd like to listen from them that, you know, how do they feel, because you're right, I was never a trained actor or something, and because jehda mera plan tha siga Bollywood se, you know, to be a part of the film industry, it was not planned at all. Otherwise I would have definitely taken up some, you know, acting course or some acting institute or something, but because it was so sudden, I think wherever I worked, jehde main projects kitte, chahe wo television hove or films hove or advertisements hove, they became my learning ground. So I think but that's what I want to tell the students, ki that's what the advantage is to be a part of the institute, where you formally get a training, chahe acting hove, direction hove, editing hove, and I think actor liye bhi bahut zaruri हैगा कि सिर्फ acting नहीं होती है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, यू नो, बिकॉज कैमरा हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड दैट, टू लर्न इट, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, it's about more about content, so you need to work a lot on that, you know. That's why if you see in the past 2-3 years, such films have got a lot of success, you know, be it a Vicky Dona, be it a Kahani, be it a Queen, be it so many films. If it doesn't have the certain content, I think content is the hero in today's time. So yeah, they need to learn that. I think it's very important. Your 2 films old in the industry, एक बहुत सुपर हिट हुई, एक नू मीडियम जहाँ रिस्पॉन्स मिला. So what keeps you going? Work. That's the only thing, because I think my family is in Chandigarh. My heart will always be in Chandigarh. यामी ने फैमिली बारे भी गल की, हुण आपां यामी दी सेकंड स्टेज ऑफ दिस इंटरव्यू फैमिली दे बारे गल्लां करांगे. यामी दे नाल नाल उन्हां दी सिस्टर सुरीली गौतमी ने आ तुहानूं नाल मिलवाने ने. She's really been my strength, especially in Bombay. Manu yaad hai, there's a lot of place time when you really miss your family, and it's a little difficult for them, you know, to come suddenly. So she used to be the one who used to come and support. She's really fabulous actor. But not many people know Surili is very good at styling. Like, I'm serious about it, like costume designing and styling. So आज ये हमारे साथ 2 बहनें इकट्ठा हो गई हैं, दोनों ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. यामी इज़ कम टू चंडीगढ़, सो सुरीली एंड यामी फैमिली प्रोफेशनल को छोड़ के फैमिली रिलेशनशिप कितना दा रहिंदा है, जिवें 2 भैणां लड़दियां ने लड़दे हो तुसीं आपस नहीं, we don't fight at all. She's saying a lot and you say not at all. No, that's not called fighting, that's called bullying each other, which we do, you know, since school, and I think it's very important. That's the time when I think that's a very good platform where you nurture your relationship a lot, and it's not like a typical ye tera nahi hai mera nahi hai. We had pillow fights for sure, but that's in the fun space, ki pillow aaj to pillow उड़ा रहे हैं, like that kind of a thing, nothing to do with us, aaj to ghar kharab karna hai, like that. So but now it's more of a she's sweetheart, yeah. She's really been my strength, especially in Bombay. Manu yaad hai, there's a lot of place time when you really miss your family, and it's a little difficult for them, you know, to come suddenly. So she used to be the one who used to come and support. She used to even cook for me, and whenever I used to take her around my set, everybody used to say, oh, she's so pretty. I said, yeah, she's prettier than me, look at her, she's taller than you, she's cuter than you. I said, yeah, I know she is. तुसी मिस कर दो इन्हां नूं now that she's moved to Bombay? Yeah, but now I keep telling Just that let's go to Bombay. This was the biggest thing that I missed when I got married, that I won't get to stay with her as much. I've stayed before. So, but I do steal her from Just when they come to Bombay. She also comes my home, so that ways we share a very lovely touchwood relationship. So, you know, how do you call each other? You take names, and you know, typical Punjabi girl. Very good image. I don't want to tarnish it. You know, typical Punjabi girls, प्यार से बुलाते हो या क्या करते हो, कौन किसकी ज़्यादा सेवा करता है? Because usually, you know, जो बड़ी बहनें होती हैं बहुत dominating होती हैं, बहुत सेवा कराती हैं. She's not dominating at all. I'm not. I think I'm the youngest one. I love making food for her, and she loves pampering me, and that's what I love.
about the nicknames I can't really relationship. tell you. I can't tell you. They're extremely funny. अच्छा अदरवाइज यू नो लाइक यू सेड शी हैज़ बीन योर सपोर्ट फिल्म्स के मामले में कुछ व्हेन शी वॉचेज योर वर्क डज शी यू नो गिव्स अ फीडबैक एंड एवरीथिंग आप इनसे पूछते हो कि अच्छा कैसा लगा क्या था Absolutely. I think not just as an actor. So I've seen Surili's work and I think she's really, really a fabulous actor. But not many people know Surili is very good at styling. Like, I'm serious about it, like costume designing and styling. And I want her to pursue that. Even for me, I mean, more than my professional stylist, I look up to her for her approval if she's around or if it's possible. Is it looking good? I really swear by her choice. I think it's fantastic. I get messages. What am I supposed to wear? I don't know anything about fashion. So if you think ever that I'm looking good, it's because of her. जे यामी ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸ਼ਨ ਟਿਪ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ No, she looks perfect now. She looks perfect now. She looks fit now. So I tried to say I was not fit. no, she was always fit, but she's a big foodie more than I am. So फिर ऊपर थल्ले हो जाता है. But no as such tip. She is beautiful inside out. So. ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਯੂ ਨੋ ਸਿਸਟਰਸ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਸੋ would she also be accompanying you in Bollywood very soon? I would love to, and I've always told her that whenever I feel that there is that opportunity where you must grab it, she would, because I've always said to whoever is close to me or whoever I could interact with that she's definitely more talented than me. She's a better looker than me. She is better in everything. If someone rates me, good, I'd say you have to look at my sister. ਚਲੋ ਸੁਰੀਲੀ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਨੋ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮਤਲਬ everybody would love to see you. A lot of Bollywood actresses are coming into the Punjabi cinema. I would love to, when the right script comes, I think it's very important. ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਪਰਫੈਕਟ ਯਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ Thank you for that to Yadavindra Public School. ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, I think and all my Punjabi friends. I'd love to. Really, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਬਟ there should be some meaning to it. That's what I'm looking really for in a script and I'm sure ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ. I hope. ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਐਂਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਫॉर योर ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਪੀਯੂ ਦੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ बहुत ज़्यादा ਉਹ आई थिंक ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ any regret or something in life I think I do say that college life ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I remember ਹਾਲਾਂਕਿ I've not really been one of those those happening kind of students ki chalo aaj se ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ and all that. No, I've been the one, she knows it. You have been the studious kind? Yeah, scooty te helmet paa ke and gloves la ke I used to go and come back exactly at 5 o'clock, go to the library. ये सुरीली ने ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ मेरे बस से तैयारी करें घर च लड्डू छड्डू मुंडा मिल गया बिल्कुल मिल गया होना कितने कुछ सालों से मिल जाएगा की ना है मुंडे का मुंडे का नाम है कम काजी मुंडा ना कम काजी मुंडा no I think there's a lot of time for that यामी दी थर्ड स्टेज फ्यूचर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ यस मेरी स्कूटी रेड रंग दी सीगी हालांकि थोड़ा जो बखरा हैगा मेरी ट्रस्ट मी दिस वाज नॉट माय स्कूटर पंजाब या हिमाचल why Himachal I was born there so I think थोड़ी एक जन्मभूमि भी होती है ना और एक कर्मभूमि which is Bombay and Mathrubhumi which will be I think Chandigarh again it's a very different rap मैं नहीं कर रही आपका रैपिड फायर मैं जा रही हूँ बाय यामी ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ यामी ਆਲਰੇਡੀ आई थिंक ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰੁਮ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ this is how I came and special parking special scooter red white it's pretty and ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਯੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੈਸ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਰੈਡ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਟਰਸਟ ਮੀ ਦਿਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਸਕੂਟਰ ਬਟ ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ अच्छा ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ प्यार बहुत कर लिया यामी ने आई थिंक अब ये एक्शन करने के लिए तैयार हैं अजय देवगन के साथ एक्शन जैक्सन टाइम एंड मैं तो बैठ के एक्शन करांगी दैट इज़ माई
mode of transport in the whole film. No, I'm just joking, it's not. It's with Ajay Devgan and Prabhu sir is directing it. It's going to be very different from Total Siapa and Vicky Donor. बहुत अलग genre है, where what you call that commercial flick. So very different, and I think it's going to be a lot of fun. And there's one more project which you will hear, I think, within this month. So you did a lot of action also? That is for you to decide once you watch the film. अच्छा, एक जानते जानते एक रैपिड फायर फटाफट रैपिड फायर. हाँ अच्छा. ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़ और बॉम्बे. Chandigarh. पंजाब या हिमाचल? Himachal. आई थॉट यू वुड से पंजाब. Why? वाई हिमाचल? I was born there, so I think थोड़ी एक जन्मभूमि भी होती है ना, और एक कर्मभूमि which is Bombay, and मातृभूमि which will be, I think, Chandigarh. So finish rapid fire over. No. विकी डोनर और टोटल सियापा? Vicky Donor. अली जफर और आयुष्मान खुराना? What? अली जफर और आयुष्मान खुराना? What? I don't get it. दिस इज अ रैपिड फायर. Ali. अली, ओके. एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन? Oh God. No, that's okay. I'm not answering that. You've seen their films? I've seen the films, and there's a reason why I can't answer it right now, which we'll come to know later. So there's a breaking news somewhere in between. Breaking news at all. I've worked with Siddharth. I think he's very good. We do a commercial together. And Varun is also, I think, a very fine actor. I've just watched his recent film, so I think both, they're very good. Okay, Alia और परिणीति? Me. Me, okay. No, I think both, again, yeah, it's a very different rap. मैं नहीं करी आपका rapid fire. मैं जा रही हूँ. Bye. I'm going. चलो जी, let's go. पार्क में. यामी. Thank you so much. यामी बहुत छेती हुन सानू बाय करन लगे ने. Yes. And thank you so much for your time. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you, Yami. तायरा वसीम, ABP न्यूज़, चंडीगढ़. एक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक्टिंग नहीं होती है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. You know, because camera has its own language. Work. That's the only thing. Because I think my family is in Chandigarh. My heart will always be in Chandigarh. She's really well with my strength, especially in Bombay. Manu yaad hai, there's a lot of place time when you really miss your family, and it's a little difficult for them, you know, to come suddenly. So she used to be the one who used to come and support. She's really fabulous actor. पंजाब या हिमाचल? Himachal. Why हिमाचल? I was born there. मैं नहीं करी आपका rapid fire. मैं जा रही हूँ. Bye. I'm going.